Now we're going to move on to our second presenter. I want to introduce Dr. Hyuna Moon from the Seoul National University. She's a senior researcher fellow here at the CTMS, and she is an expert in the gender issue and health of caregivers. And today she will be talking about young generation's attitude on care in Korea. So Dr. Moon, you can start your presentation. Please give her a loud applause, please. 안녕하세요. 인사받은 문현아입니다. 잘 들리시길 바랍니다. 시간 관계상 본론으로 들어가겠습니다. 제가 오늘 발표할 내용은 청년 세대의 돌봄의 실태와 전망에 대해서고요. I will now go into my presentation. My study was conducted by our center, and we tried to study the care status of our young generation and how to find a solution. So we are conducting the study, and we are studying what the young adults think about child care and elder care. This is my team. We have our director, Eun Gi-soo, and Kang Mi-sun, and Lee Ju-hyun. And we also have Cho Gi-yeon. So I have about 4 topics that I'd like to share today. I would like to say why care is important, why we need to ask young adults about care, and how we have conducted our previous studies. And then talk about the focus group interviews that we have conducted. We have interviewed 6 people, so I'll share those results and then conclude. So care is important for many reasons, and many of you have already mentioned, Professor Marina have talked about this, and this is a very fundamental problem. Care runs through the lives of all people at all stages of life, and depending on how it is preceded, this is really important. So we wanted to find out how the young adults viewed care. That's why we conducted the interviews. And as Professor Tronto said, citizens must become more committed to producing the kinds of values, practice, and institutions that will allow democratic society to become more coherently provide for its democratic caring citizens. The Care Collective in the UK wrote a book on their statement, and as they mentioned, care is the most necessary topic for this planet to survive. So we do believe that care is a very important key word. Previously, we did conduct a lot of studies with young adults, but they're mostly focused on childbirth or marriage. So they were limited to these 2 topics. We did not have a study that engaged young adults with the topic of care. So this is the first attempt. Most young adults in Korea do not want to get married. About half of them have no intent to get married, especially women. On the left side, you can see 56% of Korean women do not want to get married, and when it comes to having children, more women do not want to have children. And this is the reality that we face today. And this is true not just in Korea. We also have a study that compares the low fertility with Japan and Korea. And the results show, according to the survey results of Value Research. Sorry, I'll move on to the next page. As for Japan, that's the top table is Japan and the bottom table is Korea. What's important in Japan is that Japan supports the traditional gender division of labor, and the ratio of agree to non-agree stayed almost the same. But in Korea, there was a drastic change. In the late 1980s, it was quite high, the support was quite high, and now it has reduced drastically. So, the more the people support the traditional gender role, the more they are likely to get married. So, it's inevitable that we see low marriage rate in Korea. And a 2008 study said that many females have conflicting thoughts about marriage and their lives.
And a 비례적, 2021 현대적, study shows 무던한 that women's 가치관을 intention to 가질수록 marry 결혼 higher 의향이 among 낮을 those 수밖에 없는 who carry 거고, traditional 그렇게 family 돼서 최근 values. 여성들은 So 결혼을 since they do 선택하지 not 않는 have 방향으로 those 가고 있는 values, they 것입니다. choose not to get married. They 이 avoid 부분에 marriage 대해서 these days. 또 다른 연구는 And 일가정 another 양립에 study 대해서 said 조사를 that 했습니다. 그래서 it 저출산은 studied on the 일가정 양립 work-life 때문에 문제인데 balance. 한국은 OECD 국가에서 And among the OECD 노동이 countries, 보통 그 노동 Korea's 장기 노동을 하는 working 비율이 hours OECD 10% is the 정도가 장기 highest. It's 노동을 하고 actually 있는데 higher 초과 than the 근무를 하고 있는 OECD 셈이죠. average by 한국은 10%. 5명 중에 1명이 초과 So 근무를 하고 one 있는 out of 실정이고 five overwork in 사실계급 중에 Korea, 지금 37인데요. and we rank 37 out of 41 그런데 countries in 그중에서 OECD. 지금은 더 한 계단 올라가서 5위 끝에서 5위가 And 됐습니다. we have become the fifth 그래서 from the bottom. 2018년에 저출산 So 고령화위원회에서 in 청년들을 불러 모아서 대화를 2018, the 진행을 Low 했습니다. Fertility 그중에 한 Aging 청년이 Society Committee 말하기를 conducted a 우리는 삶의 survey, 질을 추구한다. and a young 그래서 저출산은 adult said we 뒤따라오는 거다라고 pursue 얘기를 the quality 했습니다. of life. 지금 우리 And 세대에게 that's 또 why 하나는 we're seeing low fertility. 보건복지부에서도 이 And the 내용을 알고 Ministry 있습니다. of Health and 그래서 Welfare is aware of 저출산 these survey 고령사의 새롭게 results. 만든 They know 기본 this 계획에 reality. And 삶의 in 질에 their 대해서 basic 제고를 하고 plan, they try to improve 숫자뿐만 the 출산 quality of 장려가 life, 단순한 and they 출산 try to 장려가 아니라 encourage 사회 low fertility, 구조적인 but they're not 원인에 trying to do this in 집중하는 terms of 변화를 numbers, 시도해야 right? They're trying to 된다라는 focus 발표를 한 on 적이 the 있습니다. fundamental 결국은 causes 삶의 and 질의 문제를 address 어떻게 those 가져갈 causes. 어떻게 가져갈 것인 죄송합니다. Sorry, I'll move on to the 약간 slides. 이게 양손으로 하려니까 약간 It's really hard to 헷갈리네요. move 죄송합니다. and click 그래서 and present at the same time. 그 삶의 질을 중심으로 하는 것이 굉장히 So 중요하다는 the government 생각에서 also knows that they 저희는 need to focus on the quality of 젊은 life when 청년 devising 세대들을 불러 policies. 모아서 So 삶의 we 질에 대해서 gathered 과연 some 이들이 young 돌봄에 adults 대해서 to 어떻게 conduct a 생각하고 survey, 있는지를 and we tried to 물었습니다. find out their 지역과 attitudes 교육과 on 성별을 care. 고려해서 We 여섯 분을 considered 남녀 세 different 명씩 regional backgrounds, educational and educational 초대해서 background, 이야기를 as well as 들어봤습니다. gender, to conduct a 흥미로운 거는 survey. 세 분의 What's 남성들은 interesting was that the 저희가 three 닉네임 별명을 men, 물어봤을 we 별명으로 gave them 진행을 했는데 nicknames. We 물어봤을 때 proceeded the survey under 어저께 the 만난 선배 nicknames. 이름을 댄다거나 다른 And 사람의 they would 이름을 use the 별명으로 name 썼는데 of somebody else or somebody they just met the day 행복, before. 아침 But 이렇게 the female 닉네임을 participants 굉장히 actually 독특하게 used 줘서 their 어떤 nicknames using the 상상력이나 이름 emotions 명칭에서 or 남녀 간의 something 차이가 else. So 있는 you 게 can see that they have 뭐 이런 different 생각도 좀 할 수 imaginations when it comes 있었습니다. to coming up with their own nicknames. 이분들을 중심으로 저희가 네 가지를 So we 집중적으로 asked 질문해서 4 물어봤습니다. questions in this focus group 돌봄에 대해서 interview. 어떻게 생각하느냐, What is care? 결혼에 대해서 What 어떻게 is 생각하느냐, marriage? 저출생이 Is 정말 low 문제라고 fertility a true 생각하느냐, problem? 그리고 돌봄을 청년 세대라는 키워드로 넣었을 때 What do you think 어떤 about care when you think of it from 생각을 a 갖고 young 있느냐에 대해서 generation 물었습니다. perspective? So these were the questions that 첫 we 번째 asked. 돌봄에 So the first 대해서는 question, what is 공동체다, care? People said 필수적이다, it's community, 누군가 it's 해야 하는 necessity, 것이다, somebody has to do it, 노동이다, it's labor, 희생이다, it's 어떤 sacrifice, 교환할 만한 가치가 or 있는 것이다 it's 라는 a 질문을 gift with 드릴 an 수 있었습니다. exchange. Those were the answers. 이 이야기는 실은 아까 This 말씀드린 돌봄 means 콜렉티브에서 It goes 이미 back 말한 to 대로 the 굉장히 care collective 필수적인 that I 것이고 mentioned 상호 earlier. 인정, Care is 상호가 의존해야 되는 necessary, 것이고 공동체를 it's 기반을 해야 된다는 interdependent. 내용을 제가 봤을 땐 이 청년들이 이 So 책을 all of 읽었을 these 것 young 같지 않지만 adults 이미 그 did 내용을 not 파악하고 read 있는 this 것으로 book published by Care Collective, but it seems like they already know what care is 그리고 about. 나서 결혼에 대해서 물었습니다. Then we asked about 그랬더니 marriage. 표정이라는 분은 가부장제의 산물이다. Pyojong said this is the result of patriarchal society, 비혼자들에 대한 제도적 차별이 없어지면 and 결혼을 if 생각할 수 we 있겠다. don't have discrimination against unmarried people, we can improve the current gender equality problem. 기존 연구들이 So the previous studies or conventional studies, 기존 연구들이 그 결혼에 대해서 하느냐 마느냐를 묻는 we're 것보다 훨씬 focused 더 on 근본적인 asking 결혼이 whether 과연 you should, 무엇인가에 대한 whether you 질문을 want 던지는 to get 것이라고 married or not. So 생각을 we 하게 asked 되었습니다. a more 한 broad question as to 남성분입니다. what 태훈이라는 marriage 분이 is, 결혼은 and Taehoon 자유다라고 answered, 말씀을 하셨는데 marriage is 안타깝게도 freedom. 이분이 강조한 부분은 Unfortunately, 결혼은 what he is 아이를 trying 낳는 to 공장이 say is that 아니다라고 말을 marriage 하면서 is not about 결혼은 원래 reproducing. 자유로워야 Marriage 하는데 is supposed to 주변 be 사람이 free. 결혼하라고 한다. But if 그래서 people force you to 결혼하고 get 싶으면 married, 하고 싶지 않으면 안 하는 그런 자유가 that's 있어야 not right. 된다. You should be able to get married if you want and not if you do not 또 한 want. 분 여성분은 And another 행복이라는 분의 이름을 가진 분인데 participant with the nickname 결혼을 독세다라고 Happiness 표현하셨습니다. said, marriage is a 이분의 많은 shackle. 얘기 중에 하나만 공유드리면 If I may 부모 share one 세대의 quote, 결혼 생활을 보면 결혼이 when I 행복하지 saw 않고 그들이 the 얼마나 lives of my 결혼을 위해서 많은 걸 parents, 희생했는지를 I 알수 learned that 있다. married life is not 이야기합니다. happy. They had to 이것을 통해서 sacrifice a lot of 실은 이들의 삶의 things. 질을 추구한다라는 게 So the 어떤 fact that they 의미인지 pursue the 많은 quality of 생각할 life 거리를 알려주는 shows 것이었습니다. what truly means to our younger generation.
네, 그리고 이제 그리고 일가정 양립에 대한 And when it 문제도 comes to 질문하고 work-life 있는데요. balance, we asked questions 일가정 in this 양립이 잘 되는 interview. 것이 중요하고 It's really 모두들 important 결혼에 to 대해서 achieve 고민할 때 work-life 나는 balance, 커리어가 and some 그 고민을 people 하고 싶다. 근데 have the 애를 goal of 낳으면 getting 경쟁이 married, but 단절될 수 others 있다라는 have 것에서 more bigger 역시 concern in 기존 achieving their 용어와 career. 그 And 젊은 they think that 여성들이 getting 일가정 married 양립에 대한 may 고민이 lead to 많다라는 career 것도 알 수 disruption. So you 있습니다. can see that young women 그런데 have a 여기서 lot of 아까 concerns 또 over 다른 achieving 연구 work-life 하나는 balance when they think about marriage. 11개국의 청년 세대에 대한 And 예산의 this 균형 is the 정도를 comparison of 11 조사한 countries 연구가 on the 있었습니다. degree 이 of 연구에 work-life balance of 따르면 young 한국이 generation. 맨 And 아래 according to this 바닥에 study, Korea is 빨갛게 at the very 코리아로 된 게 bottom. The 보이시죠? Korea 보이는데 shown on red on the table 한국만이 is at the 한국의 very 청년 bottom. 세대만이 So 일가정 only the 1삶 Korean 균형 young 정도에서 다른 generation 세대보다 have 훨씬 the 더 lowest 만족도가 degree of 가장 work-life 낮은 balance. They 수준으로 are 있는 very 것을 unsatisfied with their current state. 아동 양육에 대해서도 물어봤는데 We also asked about childcare. 일단 남성들은 경제적 책임에 Male 대해서 굉장히 participants 간절한 emphasized the 걱정을 economic 했고요. responsibility, 여성들은 whereas 분담, female 분주한 participants 양육 시간의 emphasized the 분담, equal 이런 share of 부분들을 responsibility. 강조했습니다. 그 중에 하나만 좀 인상적이었던 And 것은 one of the 종수라는 memorable 분께서 comment 어렸을 was 때 made by Chung 아버지로부터 Soo. 돌봄을 많이 He 받지 said, 못해서 because 본인은 I was not really 되도록이면 taken 그 아이에게 care 아빠의 by my 신경쓰기를 father, 나는 so I would like to 빌려주고 become a 싶다라고 father 하면서 who 아이를 이렇게 have 케어하는 more 그런 chance to 뉘앙스를 share 보이는데 the 좀 heartbeat sound with my 감동적이었습니다. baby. So it was really touching. 네. 그리고 나서 저출생을 Then we 문제라고 asked if they 생각하느냐라고 thought low 물었더니 fertility was a 그렇다, problem. 문제다라고 하는 Some said 사람들과 yes, 그렇지 and some 않다라고 said no. 얘기하는 사람들로 나뉘었는데요. 문제라고 생각하는 The 사람들은 people who said it was a 대부분은 problem 내용을 said, 요약하자면 to summarize, said that it's a national 정부가 problem, 책임져야 so 된다라고 the 생각한다라는 state should 쪽이 take the 의견이 responsibility. 많았고요. 문제가 Those who 아니다라고 said it was 생각하는 not a 사람들은 problem 이 said 실은 that this is 지구가 a 살아가기 natural 위해서 어쩔 수 없는 phenomenon. 자연스러운 It's a natural 현상이다라는 phenomenon for the 의견을 earth to 피력했고, survive. 그다음에 그 저출산 그 비율을 And 숫자를 높이려는 in 게 중요한 게 terms 아니라 1인 가구나 비혼 of low 가구들이 편안하게 살 수 fertility, 있도록 we should 만드는 not 게 be 더 focused on 중요한 increasing the number 이런 of 얘기를 fertility 했고요. rate. We should support more single-person households and non-married people. And what's problematic now is that we take a nation-state-based approach. If we look at it from a global scale, low fertility is not a problem, was some of the responses that we got. 그 토론토가 얘기하는 것은 Toronto 결국은 돌봄을 said 향해서는 that 돌봄이 시민들이 citizens 어떻게 should be 이것을 able to 행사할 expect 수 있어야 more from the 하는데 state and civil 결국은 society when it 시민들은 comes 국가나 시민사회에 더 많은 요구를 to 할 수밖에 care. 없다라고 얘기를 So 했는데 citizens should be 이들이 able to 바로 expect 그런 more 요구를 from the 하기 state and 시작했습니다. civil 청년 society. 세대와 And this is 돌봄에 대한 actually 마지막 happening 질문에 right 대해서 now. 특히 We 중요한 asked the 것은 last 지역과 question about 수도권의 care 격차가 to young 엄청나게 크다는 것을 generation, 다시 한번 and we 확인할 수 있었습니다. realized there's a big difference 20년 between 넘게 metropolitan and 고향 non-metropolitan 여수에서 살면서 area. This 서울권에 respondent 올라오니까 lived in 버스나 a rural 지역 area for 20 곳곳에서 years, 긴급 and 돌봄 서비스나 he was able to 돌봄 find 서비스에 all of 관련한 these 많은 different 안내판들을 볼수 care 있었는데 services, urgency 20년 동안 services, 여수 and 지역에 살면서 단 한 번도 본 he 적이 was not 없다. able to see any of 그래서 them in his 서울을 home time in 중심으로 하는 Yeosu when he 홍보나 lived there 혹은 for 서비스나 20 years. 관련 So 내용 정책들이 Seoul 지역으로 has a 확대되어야 lot of good 된다라는 얘기를 programs which 굉장히 should be 강조해 주었습니다. spread to the regional 그리고 rural areas as 대구에서 well. 오신 아침 And 분도 another 마찬가지로 respondent 얘기를 from 하면서 Daegu 조부모 morning 돌봄수당이 said 서울시에서 8월에 that 도입됐습니다. the 그런데 대구에 Seoul 계신 그 people 조부모 receive 어떤 childcare 할머니께서 allowance, 서울에 but 있는 in 내 친구는 Daegu, 애를 this 가지고 allowance 갔는데 is 대구에서 not 못 there. 받느냐라는 So 이제 I 문제 also take care of 제기를 my 했다고 하면서 grandchildren, but I don't get any 기존에 allowances, is what 정책들이 her 수도권 grandmother 중심이 아니라 said. 전 지역으로 So all 확대될 of these 필요가 childcare 있다라는 allowances should not be 강조를 just 얘기해 provided in the 주면서 metropolitan 동시에 area, but also in 기간 non-metropolitan 휴직 기간도 area. 늘려야 하고 And we also 그다음에 need to 육아 extend 휴직 the 같은 periods of 경우에 care 남녀 모두 leave, and 의무화시켜야 it should become 된다라는 mandatory 얘기를 for 아주 both 강하게 men and 이야기하면서 women to take those 간병과 leaves. 치매 돌봄도 And 국가 차원에서 더 확대할 필요가 caregivers 있다라는 and 의견을 dementia 들려주었습니다. caregiver services should be 덧붙여서 expanded by the 표정이라는 state. 게 이게 And 대기업이나 정규직 중심이 아니라 a respondent 의인 called 미만의 Expression 자국 said 사업장에서 that this 확대되어 should be 실시해야 also 한다고 implemented in 아주 small 구체적인 정책을 businesses. 제시해줘서 저는 She 정말 suggested a 감동적인 very 사례였습니다. detailed policy. 보건복지부에서 여전히 From the 그래서 Ministry of Health and 보건복지부에서 얘기하는 것은 Welfare 지금 청년들에게 노동생애가 안정적으로 보장되는 게 is 중요하다고 trying 언급한 to 적이 있습니다. ensure a stable work 노동생애가 life 안정적으로 for young 보장되려면 people. 어떤 To 사회가 do 되어야 that, we 될까요? need to create a 기본 소득에 society 대해서 6명 중에 where 절반이 there is 이야기했습니다. basic income. 한 So 분은 5 out of 태우는 6 돌봄이 respondents 돈이다라고 mentioned the 얘기했고, importance 한 of 분은 basic 돌봄에 대한 income. 부담은 Taehoon said 기본 care can be 소득이 performed 풍부하게 only when 분배되면 there 어느 is 정도 money, 해결될 수 and 있지 Expression 않을까라고 said the 생각한다라고 burden of care can be 하셨습니다. relieved if everyone 이 receives 문제 equal 제기가 basic 중요한 것은 income. The reason why basic income issue is important 그
덧붙여서 이것만 하고 이 문제 제기를 말씀드리겠습니다. Before I go into that issue, I would like to talk about this first. Somebody else said that education is really important because sometimes you don't know how to proceed with providing education because you don't have information. So the government should provide training and education programs for people. So going back to basic income that I mentioned earlier, the government is trying to provide a stable work life for people. Care Collective said universal care means is care that is necessary by everyone. And one of our team members, Cho Gi-hyun, said, I dream of a society that presupposes where everyone cares and is cared for. A society where everyone is engaged in labor and care work. So a society where the work and care has an equal share. So when I heard the voices of our young generation, we're not just simply asking, you should get married, you should have more children. We need to ask them for their detailed opinions about how important they think about care. And I learned they actually do think a lot about care. So what we can do in our generation is to change our paradigm on care. And as Marina mentioned earlier, care economy needs to undergo a radical transformation. So at least in Korea, if we think about young generation, we need to start by changing our basic approach. So that brings an end to my presentation. Thank you very much. Thank you so much for your presentation, Dr. Moon. It was really good to know how the Korean young generation think about the care and how they would like to be achieved.